Ayan. Ayan. Nakaalis na sila. Sabi, thank you daw pala. Thank you. Oo, ba't ang tatamlan niyo? Ba't ang mga itsura niyo? Han, kasi nilalagnat na naman to si Joshua eh. Akala ko okay na. Oo nga, akala ko okay na din siya eh. Pabalik-balik yung lagnat na ganyan, Jo. Oh, bata, you're not feeling well? Wow, sige, I'll start the car, ha? Sige, Ay, ay, ay. Dalhin na natin siya sa ospital. Oo, ang init. Sige. I'll go get the car. Sige, salamat. Baby, dali namin gamit. Sige. Sige, sige. It's okay, it's okay, it's okay. They're gonna make you feel better. Naiinit na, ano? Oo nga eh. 38.2 po yung temperature niya, Doc. Taas ng lagnat. Ba't po ganun? Ba't mas lalong tumataas yung lagnat ng anak namin? Dali lang, ha? Dok, bakit po ganun? It's okay, it's okay, it's okay, buddy. It's okay, it's okay. May mga rashes na siya. Paano yan? Ano yan? Allergy or ano? Ngayon lang namin nakita yung ganyan, Oo nga eh. Kaya kailangan natin magpa-test, okay? I-prepare ko lang. It's okay. Hey, buddy boy. It's okay, Hey, baby. buddy. It's okay, Mom and Daddy are here. Oh, Tita Ceci's here. Ha? It's okay. Konting tiis na lang, baby. Konting tiis na lang, baby. Yes, my trooper. Oh. Yes, my trooper. Yes, my big boy. Huh? It's okay, baby. Yes, my It's big boy. okay. Oh. Come here, come here, come here. Sorry, baby. Daddy's trooper. Who's Daddy's trooper? So strong, oh. Sorry, baby. Sorry. We're gonna make you feel better again, huh, baby Josh, di ba? Ayun. Ayun na. There we go. Yun, oh. Good, good, good. 38.7 po yung temperature. Baka pwede na yung balik sa kasi. Ano sa na? Sige, baby. Okay. Ako, bilis ako. Yung tubig dyan, may tubig dyan eh. It's okay. It's okay. Josh? Mommy's here. Mommy's here. Ako na, sis. Ako na lang.